السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ الجدوع المشتركة الذين يدرسون في كتاب فيزا to the World. سنبقى مع الوحدة رقم 5 ونمر إلى الجزء الأخير من هذه الوحدة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونتمنى كذلك تكونوا استفدتوا من الجزء الأول والثاني. الآن مع الجزء الأخير من هذه الوحدة هذه. Alright, hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, as usual, so share, follow and subscribe. Thank you for subscribing. أشكركم بزاف على المساعدة ديالكم، على الدعم ديالكم لهذه القناة هذه اللي هي قناة للمغاربة لتعليم الإنجليزية لتلاميذ التعليم العمومي، وكذلك لجميع المغاربة اللي هما خصهم يتعلموا الانجليزيه او اللي من بعد غنعمل لهم فيديوهات خاصه باش نوريهم كيفاش يتعلموا الانجليزيه غير من كتبه اللي كاينين اللي كيتباعوا بثمن رخيص 20 درهم ممكن يتعلموا الانجليزيه. So as I said, this course is intended to common core student. This is part number 3, recreation around the world. وغادي نبداو لهادي. So قال لكم listen and read. إذا غتسمعوا وغادي تقراو هاد التكست في نفس الوقت غادي تتبعوا هاد التكست هدايا ومن بعد غنجاوبوا على الأسئلة. بسم الله على بركة الله. Unit 5, Recreation. Recreation around the world. Listen and read. Will you come to our party next Sunday, Janice? I'm not sure. I think we'll take the kids to the mountains. They like mountain climbing. We're having some guests from Morocco. You really must come. Well, I'll do my best. Are you going to prepare some special food for them? I won't tell you. It's a secret. How many people will be there? 25, but the Bransons won't come. They are going to visit their daughter in Lancaster. Well, I'll talk to Albert and the kids about it. They enjoy family parties. I think they'll appreciate the idea. Alright, so now let's move to comprehension. Okay, right, true or false. Cynthia is going to have a party on Saturday, so the sentence is false. علاش باش عرفناها هي هذه. It's next Sunday, not Saturday. Janice is going to stay at home on Sunday. The sentence is false. علاش؟ لأن عندنا هنايا she will take the kids to the mountains. غادي تاخذ الدراري غنمشيو للجبل. Number 3, Cynthia wants Janice to come to her party. بغاتها تجي للبارتي ديالها هي لأن قالت لها you really must come. ضروري خصك تجي. And next one, number 4, Albert doesn't like family parties. That's false. لأن عندكم هنايا they are going to visit هنايا they enjoy family parties. They enjoy. عندك تا ألبرت تا هو معهم they enjoyed. Okay. So, do you think Janice's children will like the party? Why or why not? So, I think they will like the party. غادي ندوزو دابا لهاد الدرس ديال الجرامر واللي فيه future with will. كيفاش كنعبروا على المشاريع المستقبلية وكنستعملوا will. أوكي. إذا will كنستعملوها دائما في future بالعربية سوف. I will have a party. سوف أنظم حفلة. إذا كنقولوا I will, you will, he will ما كتبدلش مع لي برونون كاملين. في النيجاتيف كتقولي want. I won't go to the mountain. لن أذهب. سوف لن أذهب. أوكي. في السؤال كنعملوا will I, will you. وفي الجواب كنعملوا yes I will, no I won't. عندكم مثال هنايا when will they have a party? They will have a party next Sunday. Where will they have a party? They will have a party at Cynthia's. دابا اللي بغيت نقول لكم هو الاكزرسيس اللي عندنا هنايا اللي هو من بين اجمل التمارين اللي يخليكم انكم تدربوا عليه وتحاولوا ما امكن تكتبوا اكبر عدد ديال الجمل 10 شحال ما بغيتوا. هنا عندكم كناخذوا من كل جدول كناخذوه كلمه وكنكونوا واحد الجمله. الجدول رقم 1 2 3 4. اذا نختاروا مثلا رقم 1 artist غنعملوها في جمله I will be an artist. غادي نكون واحد الفنان. من بعد 17 عندنا 17 famous غتولي I will be famous سأكون مشهورا. من بعد عندنا في الجدول رقم 3 نختاروا رقم 25 a lot of friends غتولي I will have a lot of friends. ومن بعد رقم 4 عندنا رقم 35 عندنا go Brazil غتولي I will go to Brazil. إذا هنا هذا اللي عجبني في هذا الاكزرسيس هو أنه كيعطيكم أنكم تعملوا أكبر عدد ديال الجمل. هنا غنعطيكم مثال. وكتكلموا دائما على future. I'll be pop star. اذا اما نعملوا I will ولا I'll. هذيك الاختصار ديال I'll بمعنى I will.
I'll be a pop star. ما نساوش يدعملو a pop star. I'll be happy. إذا غنكون نجم ديال بوب الغناء، سأكون سعيدا. I'll be happy. I'll have a lot of clothes. غيكون عندي بزاف الملابس. I'll travel around the world. غادي نسافر حول العالم. إذا هاد الجمل بحال هادو كيخليوكم تحلموا تستعملوا the future، وتعلموا تستعملوا the future، وكذلك تعلموا تكتبوا. مثال آخر I'll be an engineer. هنا خطيت، نسيت واحد أن. I'll be an engineer، وأصلا هو الإكزرسيس على هذه. I'll be an artist. I'll be a bus driver, a dentist, an engineer. هنا نسيت واحد أن. I won't be famous. ما غاديش نكون مشهور. Okay. I will have ولا I'll have 5 children. I'll study in Canada. لاحظوا هنا أنا منا in Canada. إذا حاولوا ما أمكن تعملوا أكبر عدد ديال الجمل بهذه الطريقة هذه. بحال مثلا I'll be dentist, I'll be rich, I'll have 2 children, I'll work in big city. Okay. Now رجع للدرس ديال الفرق ما بين will و going to the present continuous ملي كنبغيو نعبروا على the future. إذا هادو كاملين كنستعملوهم في future. Now will كنستعملوها بيكون عندنا prediction and forecast. شنو هي؟ يعني التنبؤ. يعني ملي كنقول I think she will win Wimbledon كنظن على أنها غتربح. هنايا أتنبأ. The weather will be perfect all the week. هنايا كنتنبأ كيفاش غادي يكون الجو. will be. إذا في التنبؤات دائما كنستعملوا will. Spontaneous decision بمعنى واحد القرار اللي اتخذتيه تمتم. Yes I'll marry you. واحد القرار اللي في لحظة الكلام اتخذتيه. اوكي. offer and promises ملي كنعرضوا او لا كنقدموا المساعده او الوعد. كنقولوا I'll help you plan the party. I'll help you plan the party. او لا كنقولوا مثلا I'll see you tomorrow. هنايا وعد. I'll see you سوف أراك، سوف أساعدك. هنا كنقدموا وعد أو لا كنقدموا عرض. going to كنستعملوها ملي كتكون عندنا intention هي بمعنى l'intention، تخطيط. عندك واحد المخطط. I'm going to read War and Peace this weekend. بمعنى غادي نقرا الكتاب، رانا حددته وصافي عملته في البال ديالي، خططت. ومثال آخر previously made decision. شي القرار اللي كان متخذ مسبقا. We are going to get married but we don't know when. غادي سوف نتزوج ولكن باقي ما عارفينش فوقاش. إذن هذا المعنى ديال we are going to get married بمعنى رحنا قررنا من قبل، ديجا قررنا وخططنا وصافي. something that is likely to happen. شي حاجة اللي ممكن أنها تحدث بناء على شي توقعات اللي كنشوفوها. مثلا look at those clouds. شوف ديك السحب. إذا شنو ممكن يوقع؟ it's going to rain. إذا بناء على واحد evidence، على واحد الحجة، دليل اللي هو فيزيك ملموس كنشوفه. watch what you are doing. You are going to fall over. إذا انتبه لما تفعله. داكشي اللي كدير اللي كيبان لي أنا اللي كدير هذاك الشيء غيخليك تطيح. You are going to fall over. أوكي. إذا دائما كنستعملوها بناء على شي حاجة مادية ملموسة، كنعطيو شي تنبؤ. The present continuous كنستعملو ملي كيكون عندنا arrangement and plans، مخططات أو المخططات اللي معدلة. We are getting married in Spain. سوف نتزوج في إسبانيا. بمعنى صافي قررنا وعملنا وخططنا واتصلنا وحجزنا. I'm having coffee with my boss tomorrow. بمعنى أنا غادي ناخذ القهوة مع الرئيس ديالي. بمعنى أننا حددنا وهضرنا في التليفون وقررنا. I'm meeting my accountant tomorrow at 9 a.m. يعني غنتلاقى المحاسب ديالي غدا. حددنا المكان والوقت وكل شيء، ديجا مخطط كل شيء. They are flying to Australia tomorrow. يعني غدا غيمشيو لأستراليا، قطعوا الوراق، عدلوا كل شيء، حجزوا etc. إذا هذا هو الفرق ما بين will, going to and the present continuous. Alright. ندوزو دابا نشوفو complete this conversation with will or going to. Hi Tom, where are you going? Hi Michael, I have a special plan for this weekend. إذن هنا عنده plan بمعنى العمل مخطط. I'm going to learn how to windsurf. windsurf هي اللي عندكم في الصورة. أوكي. windsurf هي تبحر ولكن اعتمادا على الريح. Hold on, I help. وعندكم هنا help you with this heavy bags. إذن هذا قرار يلا اتخذوا وقدم مساعدة. إذا كنعملوا I'll help you أو لا I will help you with these heavy bags. heavy bags هي السكان ثقل. Thanks a lot. How is Jane doing at school? Oh, she's brilliant. ممتازة. إذا she هنا birthday party. إذا birthday party يعني حفلة. قررت وجدت الحفلة. إذا she's going to have a birthday party next weekend. She
be 15 she هنايا she'll be 15 لأن منطقية غتكون عندها 15. I still don't have a present for her. I think إذا يلا قرر هو يلا قرر على أنه خصو يشري لها. I'll buy instant decision يعني قرار في ديك اللحظة هذيك. I will buy her a CD. That's a good idea. I'm sorry I must leave now. No problem. I drive you to the train station. إذا هنايا غادي يقدم له المساعدة. إذا ملي غادي يقدم المساعدة يقول له I'll drive you. غادي نديك بالسيارة ديالي. That's very kind of you. My car is very old. I new one next month. عندكم هنا next month وعندكم buy next month. إذا غادي يشري الشهر اللي ماجي. إذا هو قرر اتخذ القرار ويمكن كاع خلص مسبقا. إذا I am going to buy. Okay, I am going to buy. هذا هو الفرق ما بين will and going to. listening حاولوا تسمعوا هذيك وديك الساعه نخرجوا هاد الاسئله اللي عندنا هنايا. واخا ما عندكم before you listen what is the center in the picture called. شنو اسم داك السنتر؟ اسمه South View Recreation Center. what do you think people do there؟ شنو كيعملوا الناس تما؟ بطبيعه الحال they do activities and have good time. كيمشيو لهذا المركز to do activities باش يعملوا واحد مجموعه الانشطه and have a good time. غادي نسمعوا لهذه وغادي نحاولوا ما امكن نجاوبوا على ديك الاسئله اللي عندنا تما. alright. Unit 5. Recreation. Recreation around the world. Listening. Recreational activities are beneficial for people in a variety of ways. They are important to everyone at any age. There are different kinds of recreation or leisure activities. These include physical, social, and mental activities. Physical activities are good for our bodies and our minds. Some examples of such activities are walking, dancing, jogging. Social activities are a good way to meet new friends and stay close to others. Some social activities are visiting friends and family, eating meals with others, attending family events or parties. Mental activities help stimulate our minds. Some examples are reading, playing chess, doing crossword puzzles. A person who stays active and does various activities will feel better. It's clear that people who do nothing in their free time will feel bored and lonely. Recreation and leisure activities serve to help people feel better about themselves and better about the people around them. All right, now we move to the questions. Listen to Rosa and write true or false. إذا غادي نكتبوا true or false. First one, recreation activities are not good for old people. إذا نشوفوا هذه واش true ولا false. باش عرفناها ما كاينش justification. Okay. There are 3 types of recreation activities. كاين 3 انواع ديال recreation activities. Yes. كاين mental, physical and social. Mental activities هي الأنشطة الذهنية. Physical الأنشطة الجسدية. Social الأنشطة الاجتماعية. People who do many recreation activities always feel tired. الناس اللي كيعملوا هذه الأنشطة دائما كيشعروا بالتعب. It's false. بالعكس كيشعروا بالراحة. Visiting friends is a mental activity. No, false. Visiting friend هذه ماشي mental activity. Now, what are the mental activities mentioned in the audio? شنو هما الأنشطة الذهنية اللي مذكورة في الأوديو؟ كاينين reading, playing chess, doing crossword puzzles. إذا هما هذا من القراءة والشطرنج والكلمات المتقاطعة. Physical اللي مذكورة هي walking, dancing, jogging. إذا ماشي الرقص والجري. Social, visiting friends and families, eating meals with others, attending family events or parties. حضور مناسبات أو حفلات ديال العائلة. alright. ندوزو الكوميونيكيشن مهمة هنايا. كي العبارات اللي غنستعملو من نبغيو asking for opinion نطلبوا الرأي expression opinion نعطيو الرأي agree نتفقوا و disagree نعارضوا شي رأي معين. إذا هذوما العبارات اللي كنستعملو how do you like ما هو رأيك what do you think of how do you feel about do you think that. إذا هادو كاملين معنى ديالها ما هو رأيك. إذا باش نجاوبوا I think that I don't know I find that أجد I feel that أظن أشعر in my opinion في رأيي. ملي كنتفقوا مع الرأي كنقولوا I agree entirely يعني أتفق تماما. That's a good point.
point. هذه فكرة جيدة. That's exactly what I think. بمعنى هذا بالضبط اللي كنفكر فيه. Disagreeing كنستعملوا يعني المعارضة كنقولوا perhaps ربما but I don't think that لا أظن بأن أو لا I see what you mean فهمت شنو كتعني but I think that ولكن كنظن على أن كنعطي الرأي المعارض. That's quite true هذا حقيقي but I think ولكن أظن. إذا pair work practice this conversation with your partner. إذا غادي نحاولوا ما أمكن نشوفوا هذا الحوار هذايا. How do you like westerns? Westerns هي الأفلام ديال رعاة البقر cowboy. I think they are interesting. Why do you think that? Because the music is good. المثال الثاني How do you feel about American movies? ما هو رأيك حول الأفلام الأمريكية? In my opinion they are the best. Really? Why do you think that? Because there is a lot of action. شوفوا هنايا نحاولوا ندربوا على هاد look at your own cue card follow the instruction to have a conversation. إذا نحاولوا نعملوا من هاد البطاقات نعملوا حوار ما بين A and B. نبداو بالحوار الأولي. How do you feel about playing chess? I think playing chess is boring because the players don't talk. مثال ثاني What do you think about walking? I think it's interesting. I agree entirely I'm sorry I agree entirely. هنا عندنا بي دوزنا البي بي شنو فيها بلاتي نزيدكم هذا الحوار الثاني. How do you like horror movies? I feel that horror movies are boring because the action is always at night. إذا هنايا كذلك نشوفوا واش كاين شي مثال آخر. Yes. What do you think of jogging? شنو كتظن شنو الرأي ديالكم حول الجري؟ I believe jogging is the best sport for the body because it's not very hard. إذا عقلوا على هاد الثلاثة ديال الحوارات اللي كنعملوا. How do you like horror movies? كيفاش شنو هو الرأي ديالك على الأفلام الرعب؟ I feel that horror movies are boring. كان الرأي ديالي على أنهم مملين boring because the action لأن الأحداث دائما كتكون في الليل. وهنايا شنو الرأي ديالك على الجري؟ هنا the best sport. alright نشوفوا دابا شنو عندنا هنايا في هذه في هاد بي. شوفوا شنو عندنا في هاد بي بلاتي بي group work practice this conversation with your partners. إذا نحاولوا ندربوا على الحوار بحال هذا. عندنا 4 ديال الأشخاص. الأول A B C and D. أي غيطرح فكرة how do you feel غيطرح سؤال how do you feel about car racing شنو الرأي ديالك على مسابقة ديال السيارات. وبي غيجاوبوا in my opinion it's a dangerous sport. والسي غيقول له that's exactly what I think غيوافقوا في الرأي. ولكن دي غادي يعارضوا that's quite true but I think it's also very exciting. عندكم في المقابل الأنواع ديال الرياضات ومطلوب منكم عندكم relaxing اللي هي advantage إيجابي وبورين هي سلبي. إذا غتحاولوا تعملوا حوار بهذه الطريقة هذه. إذا غيكون حوار بهذه الطريقة هذه. شوفوا What do you think about walking? I think it's interesting. I agree entirely. I see what you mean but I think it's boring. هنا نعمل interesting خصو يعمل relaxing ولا interesting بحال. أوكي إذا عندنا 4 ديال الآراء. مثال آخر غنشوفوا golf. How do you feel about golf? I find that it's enjoyable ممتع. That's a good point. واخر غادي يقول perhaps ربما but I don't think so لا أظن ذلك. I see that expensive. اوكي إلا بغينا نكملوا مثلا what's your opinion about skiing? I think skiing is interesting. That's exactly what I think. ولا I agree with you ولا I agree entirely. واخر غادي يقول I see what you mean but I think it's dangerous. What do you think about mountain climbing? I think it's exciting. Yeah, you are right. I think so. واخر غادي يقولوا I don't agree with you. I think it's difficult. إذا بهذه الطريقة هذه باش ممكن تعلموا كيفاش أنكم تعملوا حوارات. Reading. Before you read. Are there any summer camps for lycée students in Morocco? واش كاين شي مخيمات صيفية للتلاميذ المدارس؟ Yes. What do you learn at summer camps? شنو كتعلموا؟ Voluntary work and self-dependence. إذا كنتعلموا voluntary work العمل التطوعي والاعتماد على النفس. What do you think an American student will do or learn in summer camp in Japan? شنو غادي يتعلم؟ واحد للتلميذ أمريكي في اليابان غادي يتعلم طبيعة الحال Japanese culture الثقافة اليابانية and values والقيم اليابانية. إذا غتقراو هذا الإعلان اللي عندكم Summer Cup in Japan for 120 Sunset University students. إذا هذا خاص 120 تلميذ وعندكم واحد مجموعة ديال المعلومات. نشوفوا دابا الأسئلة. True false.
The students will stay with the Japanese families for 8 weeks. No. عندكم في الإعلان just for 4 weeks. The program takes place in 3 cities in Japan. No. False. عندكم it takes place in various parts of Japan. مجموعة المناطق في اليابان. Number 3, the participant will visit different places in Japan. Yes. عندكم طوكيو etc. ومجموعة المناطق. Number 4, the participant will pay for their plane tickets to Japan. False. لأن ما كايناش في هذه ما كايناش عندكم students will pay $750 to cover health الصحة ديالهم and travel insurance تأمين صحي والسفر food الأكل and lodging بمعنى السكن and all travel around the trip expenses المصاريف ديال السفر حول المدن ولكن ماشي الطيارة ما كاينش طيارة. جاوبوا على الأسئلة اللي عندنا هنايا. Answer these questions. Who is Alice Stewart? Alice Stewart. He is the international program officer. How many American students will participate in the program? 120 American students will participate in the program. When will they come back to the United States? They will come back on August the 27th. What will they do during the first 4 weeks in Japan? They will work as English language tutors بمعنى مساعدين ولا أساتذة ديال أو المعلمين ديال الإنجليزية. Number 5, how will the American students communicate with their host families? They will use English. They will communicate using English. What do you think they will learn during their stay with the host families؟ يعني مع الأسر شنو غيتعلموا؟ I think they will learn the Japanese table manners. يعني غيتعلموا العادات ديال الأكل and eating habits. in addition to the cultural values of Japan غيتعلموا القيم الثقافية اليابانية. Alright, the last activity WordNet. The following are recreational activities. هذه واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي هي كدار في الوقت الفراغ. منشد إن activity 3 غنزيدوا عليهم واحدين آخرين. Physical activities هما هذا عندنا walking, running, school sports, winter play sport, gardening, swimming, playing, circle games and skating. بالنسبة social activities عندي play in the park, call or visit relatives, have family dinner, play board games, host sleepover, invite friends over, plan a barbecue, join a team, do neighborhood food drive, have talks about friendship and how to be friends. Then mental activities عندنا read together, draw or write stories, kids, meditation, find shapes in clouds, participate belly breaths, go on walk to find new things, make vision boards, try headspace for kids, create mandals, make mindfulness charts, play mind strength and games like memory games. Alright, writing. Work in pairs. Ask and answer these questions orally. إذا غتطرحوا هذه الأسئلة للأصدقاء ديالكم ويعطيكم واحد الأجوبة اللي غتحاولوا تعملوا منها هذا الباراجراف بحال هذه. My friend's favorite leisure activity is football. He does it in the park every morning. He always plays football with his friends. He will do this activity tomorrow morning. احنا تعلمنا نكتبوا. Culture slots عندكم هنا in many Western countries 16-year-old and other usually take jobs during their summer holidays كيمشيو يخدموا في الصيف. They work in supermarkets, fast food restaurants, hotels, at local swimming pools and so on. They help with the work in these places when adults workers want to take their holidays. إذا كيساعدوا في اللحظة اللي كيمشيو آخرين في العطلة. They make some money for their own social life during the holidays. Is it the same in Morocco? نشوفوا في المغرب واش هي بحال. Yes, it is the same in Morocco. Adults usually try to find summer jobs to get some money for their school expenses. إذا كيحاولوا يلقاو مصاريف للمدرسة ديالهم. They do it sometimes to help with the family expenses. بعض المرات كيعملوها باش كيعاونوا مصاريف ديال العائلة ديالهم. Thank you for watching. This is the end of unit number 5, part number 3, Visa to the World, presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you go, you leave, like, share, follow and subscribe. كنشكركم بزاف المتابعة ديالكم. كنتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الشيء كيفيدكم وكتستافدوا منه. أي حاجة بغيتوني
اتصلوا بيا. راه الواتساب ديالي واقيلا راه كاين، اتصلوا. بحال كيما عملت واحد البنيته من تمارة، مروه، وكنحييها بزاف. شكرا لك مروه اللي اتصلتي بيا وسالتيني على واحد المجموعه ديال التمارين. برافو عليك، ما عندي ما نسالكم، وكنحيي فيكم هذا الروح ديال العمل والنشاط. الرقم ديالي في الواتساب 0690977285. اتصلوا بيا الا كانت اي حاجه، شي تمرين ولا شي حاجه ما مفهومه انا راه الاشاره. شكرا بزاف، تحياتي لكم.